피부 건조하신 편이세요? 네. 위로 살짝 떠보시고요. 이게 뭐예요? 이거 선밤인데 되게 촉촉하고 선크림 대용이에요? 선크림 대용으로 쓰셔도 되고 약간 이제 베이스 하시기 전에 바르면 좀 촉촉하게 밀착도 좀 잘 되고 밤 형태를 좀 더 굳혀놓은 느낌? 스틱 형태로.
써주실게요. 다리 무릎 정도 봐주시고요. 하면서 붙여드릴게요. 불편하신 말씀 주세요. 아래 봐주시고요. 정면 한번 보실게요. 깜빡깜빡 하셨을 때 꼭꼭 찌거나 아픈 게 있으세요? 아니요. 괜찮으세요? 네. 다리 한번 봐주시고요.
섀도우 발라주신 거예요? 네. 약간 테두리만 살짝. 그 빈티지한 화보였기 때문에 좀 그런 느낌을 연출하려고 섀도우로 살짝 번개 풀어서 사용했어요. 색깔 엄청 예뻐요. 잘 어울리세요. 잡아놓고 헤어 하시고 제가 마무리 봐드릴게요. 톤 차이가 많이 나가지고. 아, 그러네. 침이 너무 많이 났죠? 네.
그 실러인데 최대한 안 번지게끔 고정해주는 역할입니다. 감아보시고요. 잡아주십니다. 간지러. 오, 쇠고리 생겼어요. 원래도 있는데